A couple of years back, I met a founder. So his product is really nice. చాలా బాగుంది, టెక్ బాగుంది, అంతా బాగుంది. నా దగ్గరికి వచ్చి సన్నీ వీ హ్యావ్ టు గ్రో దిస్ బ్రాండ్ ద నెక్స్ట్ 6 months అన్నారు. 6 months తర్వాత దే యాక్చువల్లీ షట్ ఇట్ డౌన్. ఇండియా ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద లార్జెస్ట్ ఎకోసిస్టమ్ ఫర్ ద స్టార్టప్స్. కానీ 99% ఆఫ్ ద స్టార్టప్స్ ఫెయిల్ ఇన్ ద మార్కెట్ విత్ ఇన్ 6 months. ఎందుకో తెలుసా? అది వాళ్ళకి ప్రొడక్ట్ వల్లనో, టెక్ వల్లనో, హైరింగ్ వల్లనో కాదు. Because they haven't positioned themselves in the market. I'll just give you a small example. Let's take a startup called Doodhwala. Doodhwala వాళ్ళ స్టార్టప్ వెరీ వండర్ఫుల్ స్టార్టప్. మీరు ఆన్లైన్లో కూడా చూడొచ్చు. వాళ్ళు మిల్క్ కూల్ అవ్వక ముందే మీకు డెలివరీ ఇస్తారు, మీకు మిల్క్ ఇంటి దగ్గరకు వచ్చి. కానీ దే హ్యావ్ పొజిషన్ దెమ్సెల్స్ యాజ్ అ డెలివరీ సర్వీస్. జనానికి ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుంది? దే సీ దెమ్ యాజ్ అ డెలివరీ సర్వీస్. అందుకే ఆ స్టార్టప్ ఫెయిల్ అయింది. మంచి టెక్, మంచి బ్యాక్గ్రౌండ్, మంచి స్టార్టప్. కానీ let's take an example of Country Delight now. Country Delight have positioned itself very smart. Next day morning kella meeku fresh milk, fresh eggs తీసుకొచ్చే రెస్పాన్సిబిలిటీగా పొజిషన్ చేసుకున్నారు. See, the importance of here is, even though you have a great product, great technology, great team, how you position in the market is very important. That's where Country Delight have positioned itself as a quick service dairy provider. They didn't actually position themselves as a logistical or a delivery service. ikkada chala teda undi. This is a classic example of how positioning plays a very important role in your brand. I'll help you understand how you can actually understand what positioning can you do for your business and make it as a brand through this video. ఒక ప్రోడక్ట్ మీ దగ్గర రెడీ చేసుకున్న తర్వాత, మంచి ప్రోడక్ట్ ఉంది, మంచి టెక్నాలజీ ఉంది, ద ఫస్ట్ థింగ్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇస్ క్యాన్వాలోకి వెళ్ళి లోగో చేసామా, గూగుల్ యాడ్స్ వెళ్ళి క్యాంపెయిన్ చేసామా కాదు. సిట్ డౌన్, రైట్ ద యూఎస్పీస్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్. అసలు మార్కెట్ ఏమనుకుంటుంది, మార్కెట్లో ఏమేమి ఉన్నాయి, మనకి వాళ్ళకి డిఫరెన్స్ ఏంటి. ఇఫ్ యూ కాంట్ కన్వే whatever that you are doing in the first 5 seconds, don't consider yourself as a brand, because the first 5 seconds whatever you say is the positioning. This is what we wanted to do, this is what we have revolutionized, a revolutionary software that actually solves this problem. This is where you position yourself. And let me tell you, venture capitalist or any funding specialist fail to invest in those startups because వాళ్ళు యాక్చువల్లీ ఒక స్టార్టప్ వచ్చి వెంచర్ క్యాపిటలిస్ట్ దగ్గరికి వచ్చి, మా దగ్గర ఇంత మంచి టెక్నాలజీ ఉంది, ఇంత బాగా చేసుకుంటున్నాము, ఇంత మార్కెట్ ఉందని మాట్లాడతారు కదా. ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ దే ఆస్క్ యూ ఇస్, హౌ ఆర్ యూ పొజిషన్ ఇన్ ద మార్కెట్, వేర్ డూ యూ సీ యూ పొజిషన్ యువర్ బ్రాండ్ ఇన్ ద మార్కెట్. ఈ క్వశ్చన్కి మీ దగ్గర ఆన్సర్ లేకపోతే దిస్ వీడియో విల్ అబ్సల్యూట్లీ హెల్ప్ యూ అవుట్. ఒకవేళ ఆన్సర్ ఉంటే కనుక, లెట్ మీ టెల్ యూ, ఒకసారి మళ్ళీ సిట్ డౌన్, రీరైట్ ఇట్ వన్స్ అగైన్ ఆఫ్టర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. వన్స్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్, యూ హ్యావ్ టు క్లియర్లీ డిఫైన్ అసలు మీ బ్రాండ్ దేనికి డిఫైన్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, డూ యూ వాంటెడ్ టు prove yourself as a product based provider or a service based provider? Tarvata, what is that one problem that you are solving out, and what is that one solution that the customer is getting? అది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎప్పుడైనా సరే మన పొజిషనింగ్ లో ఆ కస్టమర్ కి మనం ఏమి ఇస్తున్నాం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ గా ఉండాలి. మనం ఏం చేస్తున్నాం అనే దాని బదులు కస్టమర్ కి ఏం ఇవ్వాలనేది కూడా మీరు పెడితే, అక్కడ ఫ్రమ్ అన్ ఇన్వెస్టర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ దే విల్ బి ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్, okay, this startup is now solving a problem which is actually a problem for all the customers, and they'll come back and listen to you. And that is your positioning is very important. And there are two things here. One, positioning your business into a brand, and positioning you as a founder positioning is very important. A lot of people miss this. Oka startup ga oka brand ga meer build cheyali ante, people wanted to understand your story. Enduku create chestunaru, enduku startup build chesaru, enduku a product lo inta technology teeskocharu ante, somewhere you have actually experienced a problem. Adi startup cheppala, founder cheppala? In the new age of businesses turning themselves into a brand, startup founder branding is very important. And that is where your story matters a lot. Vastavanga, once you build a story, you also need to understand how do you position your story, and that is where the power of communication comes in place, which I'm going to talk about next video. So overall, I want to tell you one thing. Positioning of a business is a very important thing for you to grow as a brand, or even to get funding. If you're not getting funding, or if you're not getting good people, even the people that you hire today will absolutely see how you position in the market, because వాళ్ళు ఫాలో అయ్యేది your vision, your objective, not just a product. Because మిమ్మల్ని నమ్మితే చాలా మంది మిమ్మల్ని ఫాలో అవుతారు. That is something that you have to understand as a startup founder.
And once you grow yourself as a brand, always rewrite positioning. అసలు మనం దాని మార్కెట్లో అక్కడ పొజిషనింగ్కి ఉంటున్నామా లేదా, rewrite once again, rethink once again. Do not let your positioning slip away after a while, because once you grow as a brand bigger, you feel, the positioning gets slightly, అటు ఇటు జంగిల్ అవుతూ ఉంటుంది. బట్ యాజ్ అ ఫౌండర్, ఇట్ ఈస్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు డ్రైవ్ ద టీమ్ ఇన్ సచ్ ఎ వే దట్ కస్టమర్స్కి మనం ఇది సాల్వ్ చేయాలి, దిస్ ఈజ్ అవర్ ఎజెండా అని చెప్పగలిగితేనే యువర్ పొజిషనింగ్ స్టాండ్స్ ఫర్ ఎ వెరీ లాంగ్ టైమ్, and investors will absolutely see you. And this is a core reason why startups fail in India. 99% of the startups fail in India, but the 1%, the other 1%, they were able to effectively communicate the positioning to the investors and to the audience and to the customers. Follow SanStrategies for more.